Так, собственно, мы хотели поехать на охоту. Наверное, в это время суток у нас... А нет, кстати, может получиться. Надо в тот замок. Если не получится, пойдем нашего любимого учителя фехтования дрючить. Jesus Christ, may the Lord watch over. О, птачек. Here I am. I'm overjoyed. No, sir. Good point. Unless it was a cart horse. But, sir, isn't there a horse like... Oh, certainly. Why don't you just have mine? Or, then again, you can just run alongside as befits a peasant. Good luck to you. Турнир проходит. Без нашего участия. Let's go! Yeah! Hurry up, blacksmith! Я просто помню, что в какой-то момент то ли я купил лошадь уже Look here, в blacksmith. Нойхофе. About that business at the alehouse. Yes, sir. Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. You understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah, I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Hanush is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Так вот. Let us talk of something else. Блин. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Так вот. До этого момента я, видимо, покупал уже лошадь или в Нойхове, или в Мархаедах. Там хорошие скакуны есть. В Мархаедах особенно. В Нойхове выгодно покупать то, что он рядом с Ротая находится, седло. Listen, I wanted to ask you about scallops. I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Skallets and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want detail. Is it really necessary, sir?
arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... Well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. I'm not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. О, быстрое перемещение работает. Вот так оно и выглядит. До турнира мне еще далеко. Выиграть я его не выиграю таким образом. Мне надо стать раз в 10 сильнее, чтобы туда вообще хотя бы выйти. И иметь шансы на победу. То меня там просто с потрохами сожрут. Так, что, пора покушать. Сытый 78. Чего-нибудь тяжелого сейчас сосем. А тут особо ничего нет такого. Блин, яблоки можно и запечь, по идее. Ладно, не буду я этим заниматься. Я их просто съем. Bring me wine and bacon from the saddlebag. Coming up, sir. At long last. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Ratte for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. What are we going to hunt? Humans. What? Humans? But You should see your face. I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. I don't know, sir. I didn't have time to count them. It's not easy for me to talk about, sir. My parents were killed right in front of my eyes. Well, couldn't you do anything about it? I mean to say, didn't Radzig put up a defense? They caught us unprepared. There was no time for anything. I wanted to save my parents, but I was too late. All right, then. I was only asking. I'm sorry, sir. I didn't mean... That's all right, Henry. Don't mind me. Sometimes I open my mouth before thinking too. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. Ага. А энергия 89. Нормальная тема вообще, да? Можно, конечно, сходить прогуляться до Мархаедов. Но на ночь глядя таким заниматься, ну не знаю. Вот здесь Нойхов. Ой-ой-ой, не знаю, чем заняться-то. Травничеством позаниматься чуть-чуть. Самому пока попробовать поохотиться, чтобы потом, так сказать, с утреца блеснуть умением.
и навыками. Охоты на зайцев. Главное сейчас в лесу не потеряться, а то это будет тотальная жопа. О, еще зайчик. Как я в первого попал с первого раза, на второго даже с третьей попытки умудрился попасть. Нормально тут зайцев, я хочу сказать. Прям чуть ли не сами бегут к тебе. Такой, а вообще-то я охотник. Я надеюсь, все стрелы не высажу. Потому что если внезапно стрелы закончатся, получится неловко. Растительность такая густая. Вообще не видно. Вот он раз в кусты упрыгал, и как вообще с ним это воевать? Где там еще один навык? Собирательство. Уже должен быть. О, заяц прям на меня подошел. Иди ко мне. О, стрельба из лука плюс охота.
Самой этой охотой я особо париться не буду. Уже кипит, блин. Так вот, особой охотой париться не буду. Потому что хочется и стрелы поберечь, и нервы поберечь. Ну вот, поспать 5 часов, проснуться и опять непонятно чем заняться. Хотя можно там просто прожать кнопочку, подождать и все. Фига, они уже испортились почти. О, проснулся. Топает ко мне, топает. Кстати, приготовленный посвежее стал. Сейчас мы ими накидаемся. Че, мы их зря собирали, что ли? Как свинья наедимся. What are you waiting for? Really? You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. Maybe I was a bit hasty, sir. Too late, dung grubber. You can't back out now. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Так, он здесь типа... Что он сказал? До полудня, да? Ну, погнали до полудня. Что, 6 часов охоты я просто не вынесу вообще. Нахрен это все дело. Где там он сам? Подождем через паузу. Show me what you got then. How many bunnies have you taken? How did the hunt go for you, sir? Have we got enough hares? Show me. Looks like we're as bad as each other.
And now come along. Let's go and hunt some real game. Он оценил, он, видимо, тоже там херово наохотился вообще. Henry, follow me. We're going hunting. С котелка поесть можно? Не, рано еще. Ха. Грибы-зонтики, скорее всего, уже испортились, да. Отравиться ими не хочется. Я вот все время его спасал. А интересная игра подразумевает, что я его кину и поеду в врата и предупреждать по этому поводу. Или нет? Можно, кстати, попробовать и такой вариант. Ну, конечно, в случае неудачи придется, ну, во-первых, конечно, сохраниться перед этими разбойниками. Во-вторых, доехать до Ротая. Ага, доехать. Дойти пешком из вот этого очка, где мы сейчас находимся. Это займет довольно много времени. Поэтому, наверное, лучше всего все-таки пытаться спасти его от разбойников. Если получится. В такой глушь зашли вообще. See here, the wallow, and it's been freshly rooted. There'll be boar somewhere nearby, so just like last time, slow and quiet, whatever you do. Understand? Or watch out for them from the top of that mound there. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck! After him! Fetch! Mount up, Henry. We're gonna chase down that swine! Yeah! 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 Например, ну вот в этой зоне
Разбойники где-то здесь, наверное. Здесь, по-моему, их нет. Вот где-то вот здесь. Просто достаточно идти вперед, если не ошибаюсь. Так вот она, якобы а-ля дорога. Главное смотреть в оба и вовремя бахнуть шнапса, чтобы сохраниться. Все, вижу. Сохраняемся. Блин, это реально половцы. Я хер его знает, как сейчас с ними воевать. Ну попробуем. Блин, это прям реально половцы. Черт. Он бежит ко мне. Блин, я еще и выдохся. Нормально я его остудил. Так, первый уронил, ни хрена себе. Надо отвар из календула, наверное, всосать. На всякий случай. Хотя не. Еще достаточно здоровья и всего прочего. Где-то еще как минимум один. Так, вижу одного. Он опять сидит на том же месте, но уже другой челик, да? Крадется. Я просто хочу чуть ли не вплотную выстрелить в него. Осматриваемся. Вроде больше никого не видим.
Ой, как же я их развалил, конечно. Ну ладно, будем считать, повезло. Немножко из лука наловчились. Виним из котелка. Плюс 5. Вон там еще сундучок должен лежать по-любому. Один или несколько. Пустой. Ого-го. Джекпот получается. Что вообще по заданию? Ясно. В общем, насчет этого я не могу сказать. То, что если бы я сгонял, допустим, в Ротае, сказал бы так-то, так-то. Не знаю, в общем. Так, а что по доспехам вообще? Какие-то не уставшие. Какие-то они уставшие. Но на них, кстати, неплохие такие эти. Довольно дорогие штуки-то надеты. Так, ну вроде выгляжу теперь как полуполовец. Come on, Henry, old chap. You're not going to leave me here, are you? I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit. I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? A nobleman with crushed balls, friend. Now you're playing with fire, boy. I could have you in the pillory for that. And then with my own two hands, I'd
crush your balls. That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those human swine roughed me up a bit. And my damned horse has bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. It's Lord Capon. Get here, everybody. You, help him. How's it possible, Ratsy? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Nойхов. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Kurva! Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz. There can't be 2 men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And, give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. Ура, получил лошадь. Соответственно, теперь жизнь стала лучше, жить стало веселее. Осталось накопить денег, купить нормальное седло. А то это бан. Я и так пешком сейчас еле хожу. The Nойхov stud farm's been raided. We don't know much about what happened, just what that Nойхov stable boy told us. Get your arses mounted up and let's ride out, on the double. Maybe we'll catch up with that rabble. Can we go? Are you... I'm ready, Captain. Good. Then follow me, keep quiet, and do exactly as you're told. I don't know what Sir Radzig sees in you, and I don't care. If you're to ride with my men, I expect you to listen. I'm no one's lackey. An insolent pup. Just as I thought. Against all better judgment, they've decided to give you your own horse. The dappled gray beside my stallion is yours. Make sure you take good care of him. Now, mount up and ride behind us.
Так, питомцы. Лошадь. Обычное седло. Так, а вот теперь надо... Да, вот на лошадь есть у нас функция. Короче, все, что не на мне, надо, чтобы оно ушло на лошадь. С оружием то же самое. Тесаки, сабли, лук пана Яна. Щит, тесак. Немножко стрел тоже туда сейчас пойдет. Ну, остальное пока оставим. All right, men, saddle up. No dawdling. Last one there won't find me a happy man. Вот как подозвать свою новую лошадь, вот это, конечно, хороший вопрос. Компаньоны Че. То есть нажимаю Че, он свистит, и лошадь прискакивает. Хорошо. Ладно, в принципе, я знаю, где этот Нойхов находится. Догонят, в общем. Ты кто такой? I've got this. What is it? It's just that you seem to me, and I'm looking for someone. It's a little complicated. Let's just say, and you could persuade me to share that knowledge with you. 80 монет, ни хрена себе. I don't get it. Why don't you just get the treasure? That's easy to say. Only it's sure to be buried in some... And the whole countryside is crawling with bandits and all sorts of vermin. I'd rather... Sounds a little fishy to me. Now that was an interesting twist of fate. I won it from a fellow at dice. I'd have sent him to hell, of course, if I'd been sober. But I says to myself, why... It's a rather wild story. Excellent. Here, take this. Бля, ну 80 грошей, конечно, это... Что-то дохера. Это Сазава на островке. Между монастырем и городом. Интересно. Такое можно посетить будет. Тут можно у него ради прикола попробовать и из карманов. Забрать монетки, если нам дадут это сделать.
1 грош. 1 грош. 1. Кошмар какой-то. Yeah. Они уже здесь были, что ли? Да ладно. Ничего не понимаю. Что за телепортация нахрен? Чё звук пропал? Почему? О, Someone came at night and hamstrung every one of them. The horses, screaming, must have woke poor Ruddock, the stable boy. And when he tried to stop them... And then my husband, when my husband tried to help them, they killed him too. And when they were done, they put a torch to the stables. My sincere condolences, ma'am. I swear we'll hunt those monsters down and make them pay for this. The horses were still alive when I came. We had to finish them off. All of them. The pain in their eyes. They couldn't understand how anyone could do this to them. Did they steal anything? Any horses? Nothing. They wanted blood, not coin. Did your husband quarrel lately? Was there anyone who might want revenge? He argued over the price of a saddle, maybe, but nothing that could drive a man to this. These are dark days when there's more kindness in horses than in men. Did you see anything? How many were there? Or what did they look like? We saw no one. Has anyone tried to follow the trail? No. We were fighting the blaze until now, and even if we weren't, what chance would any of us have against someone who could do this? Pox on it. Mount up and quarter the area. We have to find out where they went. Look for tracks and ask the folk if they saw anyone. Fuck, someone must have at least caught sight of them. Yes, sir. What about me, Captain? What the hell use are you? You stay here. Please, let me do something. I could have a look around the area and see if they left any tracks. Well, if you must. Just don't get in anyone's way, don't go too far, and come back here when you're done.
Попробуем сразу пойти в место, где сховались одни товарищи, небезызвестные. Например, вот. Aha. This wasn't done by animals. They must have gone into the woods this way. They went deeper and deeper, for sure. No. That bastard really got me good. How could it go so wrong? And who the hell brought those other fellows here? Я сразу что-то получаю и сразу не могу бегать, потому что перегруз. Don't talk that way. We'll get back to the camp and I'll take care of you there. No, my friend. I'm not long for this world. What are we Ну doing иди here? сюда. Entertainment. Great. Oh dear, did that hurt? Ha! Oh. Fuck! Чем мне еще здесь нахерачат, блин? Его я орать буду. Да блин, во что я ввязался? Сейчас мне тут всю броню продырявит. Так, положил. Берем вообще все. Ради прикола даже и этого пристрелим. Всегда с ним общался. Никогда с ним не никогда его просто не добивал. Окровавленный крючок. Why, it's a hoof pick. Someone in Nойхов must know more about it. У меня уже такого себе качества вещи надеты. Надо их починить. Поноже. Надеваем. Сапоги вроде неплохие. Это надо с нашими сравнивать. Смотря в каком они состоянии. 62, тут 61.
Тут защита 3 вообще. Нормальные сапоги. Для вот этих всех мечей, они что-то очень много требуют. То есть в плане того, что столько-то ловкости, столько-то силы. У тебя столько вообще нету. Откуда мне столько взять? Вот в чем прикол. Сытость 100, кстати. Если переедать, то вполне себе можно жить. В общем, облегчил я себе поиски. Поиски виновных. Максимально причем. Ого. А шкур-то сколько? Да, лошадь уже все приехала. Поэтому надо срочно нам в город возвращаться. Иначе все может быть плохо. Are you well? Leave me alone. Go away. But there's no need to be afraid. With your help, I'll find those bastards and then I'll make them pay. They deserve it. What do you need to know? Do you know whose hoofpick this is? Ginger's. He was always bragging about it. Why do you ask? I'm just trying to get the story straight. But you won't find Ginger here anymore. He left. And you don't know where Ginger could have gone? Dunno. Ask Jakob. May the Lord watch over you. А вы мне покажете, где этот Якуб вообще, нет? Прям там, да? There were bandits here. 2 of them. What? You saw them? They attacked me and they're dead. You killed them? One of them. The other was already dying. He had this on him. It must be from the stud farm. All right.
Ask the folk here about it. I'll take the men and scout the woods. Farewell. Jesus Christ be... Any chance of some work here, Captain? That all depends on what you're... I'm sure you've noticed the roads. Sir Hanush has declared quite a... So what do you think I should do about it? We know about one of their encampments. It's to the east of Rattan. I don't really mind how you deal with them. Anyway, the leaders generally wear spurs. Maybe like... In any case, bring me the spurs. Very well. Wait. In addition, Sir Hanush has offered a reward for every bandit who's... Very well. That sounds amusing. Well, as for amusement... May the Lord watch over you. Так, одновременные задания еще у него взяли. Another useless soldier coming to ask questions. You should have fucking been here last night. What's wrong with your arm? Oh dear. That's all you gotta say. Провал. Any idea where I might find this ginger? Well, that's the thing. What? Look, I know how it looks. There's one man in particular. Huge. Who the fuck do you think? So he really was here. Do you know anything about this hoof? Yeah, it's Ginger's. Where could he have fled to? I might know. But you gotta promise me one. You have my word. Sometimes the charcoal burners come to see him. You get some well with... Where's that? No idea. They've always kept to themselves. But the forest is full of folk like that. They could be... Aye, except these ones won't be far. If you follow the stream from the stud farm towards... Only what? Ginger didn't go that way, though. He always went by the big road, through the woods in the direction of Uzhitz. But how can I find them? There's always smoke when they work. You'll smell them before... So if I go through the woods along running water, I'll find them? Exactly. May the Lord watch over you. Oh. They really did slaughter them. Why would anyone do that? Ля, какой скакун. How could anyone be so cruel? Так, ну, собственно, нам предлагают поговорить вот с этими углежогами. Но мы-то знаем, что нам надо поговорить с... С вот этими углежогами. Поэтому возвращаемся в город сейчас. Продаем весь мусор. Потому что его скопилось уже, ну, очень дохерища. Ремонтируемся. И выполняем пока другие квесты. Потому что лошадь у нас есть. До остального мы, в общем, доберемся.
такой странник. Окей. Ну вот, раз. И можно сказать, за один подходик мы уже и в Ротае. Практически. Yeah. Кстати, назад мы довольно быстрее добрались, чем в ту сторону. Не знаю, с чем это связано. Good day to you. Do you know if there's anyone around? Could be. You're the blacksmith's son from Scarlet's, ain't you? The bailiff here could probably use you. He's got some job. He was moaning about. I'd like a beer. Сначала надо посетить сапожника. Потому что здесь... Куда ты вышел-то? Прикалываешься, что ли? Блин, за 19, охренеть. Вот это у тебя расценки, конечно, брата. Is this enough? Come now. Just... Oh, that's a decent price. Так, ну допустим, сапожки-то починили. Теперь надо, соответственно, к это у нас... А, портной, да, точно. Портному заскочить. God be with you. Отремонтировать все, что на нас. Это вообще бешеных денег стоит. Вообще бешеных денег стоит, я вижу. Let's have a word about... Sure, why not? Потому что я и так большинство конструков Come now, just a... снимал. Finally, a reason. Теперь до броника. Так, свист работает нормально. God be with you. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько это стоит, ё-моё. Если вот это все копейки, то вот это почти весь наш бюджет. Придется с битым кольчужным койфом бегать. Let's talk about... Sure. Хотя я его смогу отремонтировать. Come now. Мне сейчас надо только продать весь мусор. I'll go for that. Кстати, зря я вот так не сделал. Сейчас новый навык. Вот, с питомца. То есть отсюда забрать все. А это целых 192.
Еле передвигаюсь. Пробуем поторговаться. Еще раз смотрим на наличие вот этих вот слотов. Может быть, здесь что-то есть даже. Также смотрим на наличие сколько что всякого мусора, кошмар. На наличие того, что на мне надето, якобы хуже, чем что-то другое. Так, ну, видимо, начинаем продавать все подряд. Состояние у торговца более-менее хорошее. По деньгам, собственно, да? Теперь надо забрать ворованные вещи. Это мы Мельнику отдадим за копейки. Поторговаться обязательно. Let's talk about the price. Aye. See now. Отремонтироваться. Náš tatíček nebo štíček dají Take care now. nebesa, požírali staré baby na trapáči do lesa. Od neděle do neděle hraj muziko veselé. Can we do some? Why not? Roztrané sláma trčí z prdele. Are we agreed? I'd almost say Here you are. thanks 1,000. Так, здесь закончили. Теперь валим еще раз к портному. Затем заскочим к оружейнику. Продадим лишние мечи, кинжалы и прочее. Остались только ворованные. Да. Окей. Получается, весь основной вес это в основном у меня в виде оружия. И пищи, что ли, получается. Ладно, пытаемся дотопать до товарища оружейника. И застрять в проходе, ага.
day to you. Так, что мы можем отремонтировать? Налокотники, ни хрена себе. Меч бюргера, сабля. Не, это все мусор. Охренеть. Нахрен мне столько факелов. Тесак мне точно не понадобится. Осколок лучше, чем меч бюргера или нет? Вообще выглядит меч бюргера гораздо интереснее, чем осколок. Правда, осколок требует меньше ловкости. Значит, сейчас я им лучше орудую. Никопольская сабля — это вообще фигня. Продаем. Воинский тесак. Интересная штука, но тоже лишняя. Ну и палаецкий щит тоже хуже, чем щит с гербом Тальбенга. В итоге оставляем вот эти два меча, прокачиваем ловкость. Видимо. А, кстати, у меча бюргера очень плохое состояние. Его чинить дорого будет, наверное. Хотя какой починки имеет вообще речь, если его можно заточить? Все лечится заточкой. Правильно же говорю? Я еще найду мечи бюргера, продадим. Сейчас нужны денежки и избавляться от лишнего веса. Aye. All right, so. А лишнего веса еще, ой, как дохерища. Нам надо посетить лавку алхимика и торговца вот в том домике. И уже в принципе после этого должен вес мой уже пойти на снижение. По идее. God be with you. Да ладно, ему можно... Ему, кстати, много чего можно продать, я вижу. Шкуры, например. Ну и состояние у него не такое большое, то есть в 250. Я думаю, мы уложимся, конечно. Угу. Все равно слабовато. Хотя нет, шкуры весили довольно много. Сейчас я должен мой вес стремительно упасть. That sounds pretty. All right. A nice sum. Just Here. well now. Так, бегать все еще я не могу, но... Так. Такие штуки надо на лошадь убрать.
Вот это все продадим нашему товарищу Мельнику, как я сказал. Вот этот лук надо спрятать до хороших времен, в сундуке оставить. Тогда получается больше мне нечего особо скидывать, правильно? Получается, что так. Кстати, у меня 2 лопаты. Надо бы лопату еще продать. Я думаю, мы можем это сделать у Мельника. Продадим его за копейки лопату, ничего страшного не будет. Henry, What's that dog you have here? He looks familiar. don't you remember him? It's Mart, the butcher's dog from Skalitz. Ah, of course. When I went back to bury my parents, he was guarding his master's dead body. A faithful dog. How come he's here? When we carted you here, we took Mutt along too. He's been hanging around the mill ever since. Does he obey you? Me? Not much. He's got a mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoilt then. No, he just hasn't learned many commands. But he's well able to beg for a piece of meat. How long has he been with you? More or less since we came here. He runs off now and again, but he always comes back. Sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wandering. What does the miller have to say about it? He can't stand him. How's that? Every time he sees him, he starts shouting that he's a useless mouth to feed and that he'll skin him. Jesus. And it didn't even soften his heart when Mutt brought a hare from the woods. He was happy to eat it, but it didn't change his mind. I could have a word with him. That would be a waste of time. How's he doing? A lot better now. I slipped him something good now and again when Uncle wasn't looking. He won't starve to death then. So he's doing quite well then. Yeah. I'd keep him, but he reminds me too much of Tinker, you know? I don't want to think about Skalitz. So I thought maybe you might take him with you? Me? I'm sure the two of you would get on great. He's a handsome fella and lovable. I'd be very happy if you had him. But we never had a dog at the smithy. We never needed one. Come on. He's got no one. All right. I'll take him. He can keep me company on my travels. Thanks, Henry. Go and get him then. He's sniffing around somewhere here. Hey, Mutt. Remember me? From Skalitz, remember? Ага, я труп твоего хозяина, ты Wanna go шмонал. with me? Come on then. We'll get on like a house on fire. Follow me. Пипец угарный, короче.
Регулярно кормя и хваля ее. Похвалы не дождешься. О, мельник. I've got the money to pay. And I was afraid you had that job still. Sure, I'm on it. Would you teach me something about the milling craft? Like how to get things out of strangers' purses into your own? Aye, why not? You're handy enough. No doubt you'll master it. Come behind the mill where we won't be seen. May the Lord watch over you. Ты мешок кинул чисто. Какое время? 6 вечера почти. Hey, lad! Don't you want a little wager on the ratte tourney? I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind me without me seeing you, and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better chance you have of finding something valuable, but also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast enough so I don't notice. Try stealing my dagger. It's there, mixed up with other things. Is that some new kind of game? That's the way. I hardly noticed you were there. I think you're ready to try it out for real. Best practice on drunks and sleeping folk, so you don't end up in jail before you even get started. Thanks, Pashek. You're welcome. But I'll be having that dagger back now. Характеристики развиваются, в общем. So, how have you been? I can't stop thinking about... I know. It was hell. What do you mean? Do you feel like a walk? That's not a bad idea. I've got lots to do right now. But I'd love to... As her ladyship can... You jester. I'd like to know... So, how'd you like... It's a big town with good strong walls, so I suppose we're safe here. And they took us... Do you know anything about those human rape? They came to Hungary from God knows where, and now they... Well, folk tell... That's all. Так, что тут у нас есть? Победи Макала. Взять задание у Мельника. Сколько у меня энергии? 55, кстати. Время еще не сильно вечернее. То есть мы можем попробовать пойти. Здесь задание взять. Здесь задание взять. Здесь задание взять. Может быть, даже подраться. В кулачном бою. О, не-не-не, мне же нужен мельник. Мне нужно хлам продать. Я что-то за это запамятовал вообще про это все дело. Good health.
Can you tell me? Do you know Sir Bernard? He's a grumpy bastard. That's all. Блин, видимо, не смогу я пока ему ничего продавать. Придется хотя бы в сундук скинуть. Пока подержать здесь. Из оружия лук. И несколько интересных стрел. Оставим себе только дальнобойные, они самые мощные. Ну, ладно, дальнобойные тоже уберем. Ранящих 24, поэтому... Так, живая вода что делает? Ничего себе. Хорошая штука. Возможно, даже скоро пригодится. Итак. Все, скачем в город. Вес все равно у нас неприличный. На каком-то уровне силы, по-моему. Вот. Нужен 4-й уровень силы. Но на 15 фунтов больше это очень мало. 15, 20 и 25 это вообще ни о чем. Попробуем сделать хоть какие-то дела. Например, сразу двинем к Палачу. Достанем для него кольцо. Вот она, секретная пропитка. Miller Peshek sent me. He's very sorry, but by mistake, he didn't give you the full weight of flour last time. He says you should come and get the balance. That rogue. How much is it? Half a sack. That's nothing to sneeze at. It certainly isn't. I'll go there right away. Хоп-хоп-хоп, ускакал. What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a 10 penny.
Все, здесь больше ничего интересного. Ну, погнали, назад к мельнику. На коне эти расстояния вообще преодолеваются. Особенно если знать, куда топать. Вот он. Бежит, бежит. Я его даже здесь обогнал. Вообще мельник охренеет. Какой тут интересный диалог будет. I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojciech, the miller in Kухельницу. Вон он, вон он, вон он. Крадется. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy. You'll buy stolen goods from me. Oh, thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. Take care. Так, диалог. I'm here for that flower. What flower? You already got it all. Someone came to me a short while ago with a message from you that you gave me short measure the last time, and you want to make it up. Then that someone was making a fool of you. I never sent anyone, and I don't give short measure. I'll kick that fucker's ass. Опа, это уже не такое и краденое, да, получается? Типа можно скакать в город и все это опять сливать. Но только не с таким грузом, конечно же. А нет, смотри, вот ворованное. Да чё ж с этими значками-то? То оно нормальное, то оно ненормальное. То руки горят, то руки не горят. Мельник, блин. I've got some goods here whose owners might miss. All right. А, шнапс не отдам. Слишком крутая вещь. Вот, наконец-то продам одну лопату. То весит она до хера. Толк от нее ни хера. Ну, давай поторгуемся. Can we do something about the price? All right, so. Since it's you. I'd almost shake on. Да ну. Very well. Торгаш из меня вообще такой себе, блин. Все, сразу бахаемся спать. Не очень пока с квестами получается, потому что больше бизнесом, так сказать, и экономикой занимаюсь.
Так, идем осваивать кулачные бои. Come here, young fella. Jesus Christ be praised. What are you hanging around for? No, I don't. Sigismund's marauders. What's it about? Since I lost everything, I've been doing whatever I could to survive. Only, So you're a pickpocket? All right. my honestly begged groschen were taken from me by that bastard of a guard, Pazdera. Well, if you can get them from his pocket back into mine, where they rightfully belong... All right. I reckon I can manage that. How much coin are we talking about? Everything he has on him. Hmm. Well, take it or leave it. But if you get my money back from Pazdera the... Farewell. Все еще спят, блин. Лавки, по-моему, тоже с 9 открываются или что-то около того. Рихтер тоже, кстати, может спать. Да чё ж такое? Можно попробовать в замок залететь. Там интересно, какое задание. Greetings. What business have you? How goes it, sir? Are you recovered? I am, for all the good it does. The boredom here. The only thing I have to read is the Bible, and the Hanush won't let anyone near me but the priest. Have you any idea the monotonous drivel that fella comes out with? This world is but a trial. Be repentant. He talks to me as if I'm about to breathe my... Actually, talks to me as if I were already... Listen, Henry, won't you come with me to the Ratte baths? I need a change. Why to the baths? Well, a hot bath. It does. Which is why you can bath. Have you ever seen Clara, the bathhouse wench? Henry, she... How much time do you want to spend there? I don't know yet, but at least a few days. Bathing in mud wraps during... Why not? When do you want to go? I shall go there right away, but wait until at least dusk to join me. All right. Okay. Take care. Ну, рацик. That's a good boy. That's my boy. Look what I've got for you. You'll love this. Yeah. Yeah.
Не уверен, что там еще будет открыто в 7 утра-то. А, нет, вот он, Рихтерш. My respects to you. You look like you've got a lot on your plate, Master Bailiff. Is work keeping you busy? Busy? I've had so many visitors. What's going on? I've been given the task of putting some of the Scarlet's refugees to work. I understand. The worst part is they won't tell you who really needs a job. How? They're like to be more honest with you, so you can find out who's in the most need. If you need help, I'll do whatever I can. You're a godsend. I'm sure it won't take too long. You know how the refugees are getting on, don't you? What kind of work are we talking about? Well, old Hagen is looking for a cook, and we need 3, actually 5 carriers. A cook and 5 water carriers? That sounds... A little. We need 3 water carriers, but the other 2 will have to carry... begging your pardon. Is there anyone who can tell me more? Yes, the merchant Conrad Hagen is the one looking for a cook, so you can talk to him. That's all I need to know. Good luck, then. May the Lord watch over you. Особо париться не будем. Раздадим работу там первым попавшимся вообще. Сейчас там пойдем Кудряшки насуем еще. Если получится, да? То сейчас у меня вырубит вообще нахрен. God be with you. Aren't you Ringlet? Milan says I have to beat you. And you're that blacksmith's lad, right? What do you want out? Maybe not. But why shouldn't I? Yeah, and you can pass it on to us that need it. If you want to fight, God be with you. 2 гроша. Это даже смешно. Ни хрена себе я гребаю. 3 удара пропустил. Все, минус Кудряш. Оп. Пойдем сейчас другого положим. Так, это Макал. Нам нужен другой товарищ, который все еще спит, скорее всего, да? О, нет, уже не спит. Вот он идет. Бодрее бодрого. Jesus Christ be praised. You're Stephen, aren't you? Milan tells me he... Oh, yeah? And why would you want to? Take care now. Oh! Is that all you've got?
No, kurwa. Boga! You fucking dog. Блин, вблизь вообще к ним лучше не подходить, то я огребаю. Какой там у нас эффект вообще? Ясно. Здоровье 74. То есть, в принципе, нормально. Так, энергия теперь тратится медленнее. То есть я могу не засыпать, а просто подождать, например. Так, с Макалом мы пока драться не будем. Нам нужно попасть вот сюда. Да, в общем, определенно нам нужно попасть именно туда. Вот еще. Пум-пум-пум-пум. Задание ловчего на синичек. Я бы тоже его забрал. Мало ли мне по пути будет. Good day to you. Master Huntsman, about that man with good ears you were... What of it? I'll give it a go. Fine. So here's the problem. They're good to trade. Rich gentlemen hang them caged up in their chambers. I see. The trouble is the nightingales are gone. Hang on, surely you're not asking me to go flapping around? Not exact. Luckily, their wings are clipped, so they won't be far, and the watchman in the tower told me I have traps prepared. It should be easy enough to catch. Fine, but how will I know where to put the... I hear they like pine woods, and there's a pine-covered hill just before... Right. That's just why you need to listen out. Nightingales have a distinctive song. They kept twittering away the whole time they were here, so I can remember. I can't wait. It went something like this. What? People keep birds like that in their houses? It's like the sound a cat makes when you pull it by the tail. You know how it is. The gentry's got all manner of odd tastes. The question... Yes. Right. Here are the traps. Don't forget, once you hear a nightingale... I'll do that. Can you teach me to... Certainly. I'd like to practice... All right, but... Isn't that quite... Agreed. Good luck. Stop right there. I have to search you. Well?
Меня собираются обыскать. Я что, похож на вора? What? Orders of his lordship. As you wish. Are you yanking my pizzle? Hand over all the... Now you can enter. Чё? Чё, меня шнапса лишили, что ли? Походу, да. То, что я на лошадь перекинул, все равно не котируется. Ой, какая же это хрень. Так, Алис где-то стоит у нижних ворот. Почти у самого выхода. Вот у него нам и надо уточнять информацию по поводу задания Рихтера. God be with you. How are you coping? As well as we can, Henry. You can be glad Sir Radzig took you into his service. I hear... I've been once. And I don't... Ah, it's a shame. Because I was gonna... I'm sure you know there's a lot of hungry mouths here, so... I don't know. I'm not such a great hunter that I could feed all... No, that's not what I meant. It's the townspeople here who have... A few of the burghers have been to see me already, to ask if we'd try our luck in the woods. They promised us, but we can't afford to take the risk of poaching. We're barely tolerated as it is. But I was thinking, you're in Sir Radzig. Well, I got away with brawling with Laura Capon, so I don't suppose that... Great, Henry. I really appreciate it. The local tailor was asking me about getting some hay. All right, I'll bring you something. Thank you. May the Lord watch over you. I'd like to ask about our former neighbours. There are jobs here for some of them. The bailiff told me about it. He still wants our people to do the knackers. What of it? Not everyone. There's not enough work for everyone. And no... I'm also looking for a cook. Do you know... Well, there's Agnes. I've heard she can cook better. Well, what's the problem? No, it's just that I haven't seen her around here for ages. I believe she's cooking for the local... But having a job could save someone... Water carrying, maybe. But if they have to do a job that's not fit for a... So you think there's no point in it? That it's better to beg than have a job? You forget that that's a job for the knacker's hired hand, not for displaced people. So, do you know who's most in need? Everyone's in need of coin, but not everyone is... Who should I talk to then? I'll talk to them myself and send them to meet you in front of the rat house. So they'll all be in one... Thanks. May the Lord watch over you. Так, с этими товарищами разобрались. Пора бить Макала или пока нет еще? Нет, пока рановато, видимо. По-хорошему нам надо вот сюда, в Кухельницу. Отнести кольцо Мельнику. Чем мы прямо сейчас и займемся.
Капец, ее трясет все. А я про лошадь. Просто колбасит вообще не по-детски. О, сейчас стабилизировалась. Бам-бам-бам, и мы прискакали. Потрясающе. Good health to you. Miller Peshek from Ratai, sir. A ring. Here it is. Useless fucking ball. What the? Why did you throw it away? Do you know how much trouble I had? Like I said, it's a piece of junk. It was just a test to see if you've got the balls to work for them. We need to see if you'll be hobbled by pointless principles, or if you're willing to use your head. What am I to do with these things I pilfer? Buying and selling stolen goods is a crime. Not that I'd buy them from you, but I could, So if someone loses something, and I happen to find it, That's the... Do you need help with anything? Just in time. There is a certain matter You may have heard that Sir Robart of Talmberg is a stickler for having... The commander of the guard? Sir Robart? I'm already confused. It's like this. I want you to break into the town... Ah, and once... He'll see to the commander of the guard, who's the only one with keys and answerable for their safe. Take at least 5 Wafford rocks. Consider it done. What am I to do with the... I'll burn them to get rid of the evidence. Just make sure. What am I to do with these things? Ой, там, короче, тема следующая. Там замки сложные. Сразу это не пройти. Ты стал сильнее незаметности. Так, собственно, куда мы еще можем попасть отсюда? Здесь, по-моему, травница или что-то около того. Потом, по идее, надо все еще выполнять нам задание из Нойхофа. И как бы мне не заблудиться вот. А я не заблужусь, если я сюда выйду. Кстати, вообще звучит как хороший план. Определенно. Наверное, так и сделаем. Скачем в сторону Нойхофа. Заодно и проверим, можно ли перескочить вот эти все сюжетные премудрости. То, что скачи в одно место, а потом они говорят, тебе не сюда, тебе примерно вот сюда, ищи там. Вот и узнаем, можно ли перескочить это все дело или нет. Чья избушка, блин, не помню. Ну, хоть убей, не помню. Травник, отлично. Травник, это отлично. Пока мне ничего от нее не нужно. Уходим.
Меня как раз на Нойхов выкинет. Только на параллельную дорогу, да? Кстати, по ней мне не нужно скакать. Перекресток раз, и на втором перекрестке налево. Что за типочек? How about measuring our strength against each other, How about measuring our strength against each other, Что-то он выглядит каким-то довольно сильным. В принципе, если я накину шнапса мало, надо, блин, шнапс еще закупать. Его уже не приготовишь особо никак. Даже эту фигню бухнуть не могу. Кошмар. Ладно, погнали. What's the matter? I have a proposal. I'm listening. A little friendly combat. Just the two of us. Who are you, anyway? Merchants hire me for protection. Would you dare to face? All right, why not? Finally. Aye, I have. Splendid. Ни хрена себе. You'll... Go! Yeah. Come and get it. Что-то он жестковатый, по-моему. Так, ранили. Ранили. Так, его лучше не колоть, я понял. Ну, собака, помогай, чё ты там, блин? Нормально вот он присаживаю, так сказать, на один орган. Так, сила 4 появилась, можно открывать мыло. Ой-ой-ой-ой. Бедная собака. Shit. Че, я проиграл? Вот урод, а. Я ему сейчас насую. Я ему сейчас, блин, насую.
Your last chance, dead man. Enough, please, I yield. А ну стой. Блин, выдохся. Ты забрал мои гроши, я заберу твою жизнь. Да блин. Сколько можно-то? Ладно, попробуем вот так. Пипец, история, конечно, с наемником. Кстати, забрал я его гроши. По доспехам что я могу сказать? Да, то, что они получше выглядят, защиты больше выдают. Но состояние у них говно. Определенно. Состояние 0. Что он есть, что его нет. И весит 12. 12. Просто бред. Так, надо пойти за фигней, которую он оставил на земле. Где-то здесь. Вот он, щит лежит, и надеюсь, что и меч. Топор плотника. Неплохо. Почитаем. Щит обычный. Защита 80. Не, херовый щит. Такой чисто на продажу. Топор плотника тоже такой себе. Меня чуть ли таким себе снаряжением не отправили на тот свет. Кстати, здоровье 4. Четыре, блин. Я чуть не откинулся. Я даже сознание там терял, видимо. Но была такая иконка, да? Так, я примерно нахожусь здесь. На следующем перекрестке налево.
Ладно, я тут хотя бы плюс-минус ориентируюсь. Вон там, это вот на распутье, по-моему, называется. Постоялый двор. Корчма на полянке. Ясно. Good day to you. You waiting for someone? Not anymore, young man. I was waiting for you. Why? Do you know? Now, handsome. There's an old grandad sitting in the alehouse there. Yesterday he made use of my services and he's... I'm on it. Goodbye. Jesus Christ. Are there any charcoal burners here? Mostly just woodcutters. A beggarly lot they are too. Always wanting to buy now and pay later. No doubt they don't have an easy life. They're even worse. Are there any of them around? Oh, once in a blue moon, one or two of them comes here from the north. I reckon they... Where exactly are they? Oh, you know how it is with charcoal kilns. If there's... All right, thanks for that. That's all. How's trade? Nothing we can't have. I'd like to learn. Certainly. I'd like to practice. All right. Isn't that quite... Agreed. Good luck. Здесь пропало уже. А с этими углежогами... Блин, ничего не могу сказать про этих углежогов. Знаю вот только про этих. Мне надо вот сюда. Когда-нибудь я вылечусь, но это уже совсем другая история, да? Так, с корчмы наверх. И мы на месте. Главное по дороге ни во что не встревать, а то один прогиб, и ты погиб. Вот серьезно. А, это заяц? Или олень? Good day to you. I'm looking for Ginger. Ginger who? A stable boy from... I don't know anyone. Good luck to you. God be with you. I'm looking for Ginger. Then why don't you look for him at the stud? He was there, but now they say he's... And where did you hear that? Anyhow, there's no one of that description here. And where will I find him then? When you travel upstream, you're sure to run into more charcoal burners.
Look, a terrible crime's been committed at Nойхов, and Sir Well, if you've been sent by Sir Radzik, you can deal with those two criminals who've been lurking around our... And do you know where they are? They won't be far, but I don't know where exactly. From here they headed south, so maybe try there. There are plenty of... So you're saying I should find them and kill them? Just see to it they can't cause any trouble here. And then I'll tell you... But I don't know where to look for them. They're always wandering about here. Their hideout must be somewhere nearby. They came here from the east, across the bridge, through their way... What place is that? There was a camp between here and the charcoal burners in the east. That's fair. The words of a true man. Once you take care... May the Lord watch over you. Так, надо попробовать откинуться и поспать, если получится. Так здоровье хоть чуть-чуть восстановится. Чё он встал? Точнее, чё проснулся? My respects to you. I'm looking for Ginger. Ginger, you say? Yes, have you seen him? Let me see now. Great, thanks. God be with you. Да, ё-моё, мне поспать дадут, нет? Вот они меня вообще. Так, бандиты где-то, как говорят, в старом лагере. Их двое. И они... Сейчас по карте определим. По-моему, где-то или здесь, или здесь. Вот здесь, скорее всего. То есть по левой тропинке. И затем будет какое-то малозаметное ответвление. Если я не ошибаюсь. Опа, здравствуйте. Очень похоже на что-то подобное, поэтому здесь мы сохраняемся.